believe that I am live. If that is the case, welcome to this edition of Con Salsa Live on Facebook and YouTube. Today is Sunday, October 30th. I'm live from our studios, D&J Studios in Boston, Massachusetts. D for Divina, who's upstairs, and J for yours truly. This afternoon's program, unfortunately, will be only 15 minutes. My guest for this afternoon would have been the very talented trumpet player and renowned figure in our music, the one and only Chris Rogers, son of Barry Rogers, the legendary trombonist. But unfortunately, at the last minute, he had some conflicts and things came up that he could not make it possible to join us today. So therefore, we'll do a 15-minute program, reschedule him for the very near future, and I'll let you know when that will happen. Saludos, el nombre mío es José Mazón. Bienvenidos a esta edición del programa Con Salsa en vivo por Facebook y YouTube. Acabo de mencionar en inglés que la edición de hoy será solamente 15 minutos. La persona que yo tenía como invitado, Chris Rogers, me ha informado que lamentablemente, por causas ajenas a su voluntad, no puede estar con nosotros en el día de hoy. Por ende, vamos a reconfirmar otra fecha con él en el futuro bien cercano. Y el día de hoy, entonces, estaremos unos 15 minutos compartiendo un poco de información y un par de canciones con ustedes. So we'll be here only for about 15 minutes, sharing some information and sharing some music. And then in the very near future, we'll reschedule Chris Rogers to join us. Next weekend, our guest will be Frank Ferrer Nazario, the renowned producer, composer, singer, band leader, and historian of our great music. He had produced Batacombele, Laro Rodriguez, Rafael Cortijo, Descarga Boricua, just to name a few. So he'll be joining us next Sunday, God willing, from 4 to 6 p.m. right here on Con Salsa. El próximo fin de semana, nuestro invitado será Frank Ferrer Nazario, reconocido productor puertorriqueño, compositor, cantante, director de banda, como también historiador. Entre sus producciones, Batacombele, Laro Rodríguez, Cortijo y su combo, Ismael Rivera, pues sí, la lista larga, Descarga Boricua. De cualquier manera, estará con nosotros el próximo domingo, si Dios permite, de 4 a 6 en el programa Con Salsa en vivo. Ya esta tarde, como le dije, 15 minutos solamente y tendremos otra oportunidad de estar con ustedes el próximo fin de semana. Y Chris Rogers estará con nosotros en un futuro bien cercano. Chris Rogers will not be with us today, but he will be with us in the very near future. And today's program is only a 15-minute program, very quick. And I'll just share some news with you. One of the news items is Eddie Palmieri will not be performing here in Boston on November 19th at Colors. That's been postponed for another date. We will keep you informed as to when that date will come about, okay? Quiero dejarles saber que Eddie Palmieri no estará aquí el día 19 de noviembre. Han cambiado la fecha para una fecha en el futuro. Tan pronto tengamos la fecha, le voy a dejar saber a ustedes para que podamos disfrutar de la música del maestro Eddie Palmieri. Así que no estará con nosotros el día 19, pero el día 18, viernes, estará aquí Daniel Díaz y Alex López, bomba de aquí, a las 5:30 en el Roxbury Community College en la ciudad de Boston. I will tell you that on Friday, November 18th at 5:30 p.m., Daniel Díaz and Alex López and Bomba de Aquí will be performing at Roxbury Community College Auditorium. That'll be on Friday, November 18th, 5:30 p.m., brought to you by Inquilinos Boricuas en Acción. Tickets are already on sale, so make sure that you're there to witness and enjoy this very talented percussionist from Puerto Rico. I also want to let you know that next Friday, the 4th, will be the 20th anniversary of English for New Bostonians, Laugh Boston, Raising Our Voices. That'll be Friday, November 4th at 6 p.m. until 10 p.m. Go to their webpage for tickets. That is English for New Bostonians, celebrating their 20th anniversary. 20,000 new voices is what they are celebrating. So congratulations to them for that magnificent occasion and celebration. And next Saturday, I want to let you know that we will be at Mozart Park in Jamaica Plain. We will be celebrating the Hyde Square Task Force Mozart Park Mural Celebration. That's a mural that's been put together by our dear friend Roberto Chow, and it depicts the history of African-derived music in the United States, in particular Afro-Latin music. I look forward to being there. I'll be the MC. We'll have music. We'll have entertainment. We'll have speakers. It starts at 1 p.m. until 3 o'clock next Saturday, and the rain date will be Sunday, November 6th. But we're looking forward to it happening on Saturday, November 5th. El próximo sábado, día 5 de noviembre, de 1 a 3, en el Mozart Park, en Jamaica Plain, será la celebración del mural de la música afroamericana y afrolatina, en el cual yo seré el maestro de ceremonias. Tendremos música y otras personas hablando, así que los invito para que estén con nosotros ese día, sábado, día 5 de noviembre, de 1 a 3 en el Mozart Park de Jamaica Plain
y será un evento histórico, ya que tendremos un mural que tiene que ver con nuestra historia afro-latina musicalmente hablando. And let me see if there's anything else I have to say other than that. I think that's all I had to bring to your attention at this moment. I've got one comment. Janet Garcia says, hi. Hi, Janet. Thank you. And again, I apologize that we won't have a long show, only 15 minutes. But unfortunately, Chris Rogers could not be with us today. But one thing I will do, Ryan, thank you. I see you and hear you. I appreciate you do that. Ryan, I just announced I'm going to do a short show, 15 minutes. Chris Rogers, my guest, could not join us this afternoon. He had a last minute conflict, but we'll reschedule him for the future. But today I'll do a 15-minute show with just a couple of songs for you to enjoy, and then we'll go on our way. And before I start, the one thing I do want to say, it's a beautiful day outside. Please take advantage of these days coming up for early elections. Election day nationally is Tuesday, November 8th. Make sure you do your civic duty by participating in the electoral process. And as the great Muhammad Ali once said, don't count the days, make the days count. So make sure that you make the days count. So I'm going to start off with just a little song that I'm going to dedicate to my beautiful wife, Divina. And then we'll get into some music. Para Divina. Someday when I'm feeling low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you look lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight, Divina. Just the way you look tonight, Divina. I love you. Just the way you look tonight. That song goes out to my beautiful wife, Divina, with much love. Let's hear some music, and then we'll wrap it up. So don't go away. Vamos a escuchar un par de canciones y luego terminamos el programa temprano el día de hoy, pero gracias por estar con nosotros. Y sigue la salsa con Salsa y José Mazo. Y sigue la salsa con Salsa y José Mazo. Y sigue la salsa con Salsa y José Mazo. Bueno, mi gente, como he mencionado durante esta tarde, lamentablemente el programa de hoy será solamente de unos 15 minutos, ya que mi invitado, el trompetista Chris Rogers, hijo del legendario trombonista Barry Rogers, no estará con nosotros en el día de hoy. Él lamenta que por causas ajenas a su voluntad no puede estar con nosotros, pero promete que en un futuro bien cercano estará aquí en el programa compartiendo con ustedes. Así que será en otra ocasión. El programa de hoy, por ende, será solamente de 15 minutos, un par de canciones, compartiendo un poco de información con ustedes. Y luego la semana que viene, si os permite, tendremos a Frank Ferrer Nazario, reconocido productor puertorriqueño, cantante, compositor, líder de banda. Entre sus producciones, Cortijo y su Combo, Lalo Rodríguez, Ismael Rivera, Batacumbele, Descarga Boricua, solamente para mencionar algunos. Así que el próximo domingo, si os permite, de 4 a 6, tendremos a Frank Ferrer como nuestro invitado. Once again, letting you know that today's program is a short one, only about 15 minutes. I'll share a couple of songs with you. My guest for today, unfortunately, at the last minute had a conflict and was not able to attend today's conversation, but he promises he'll join us in the very near future. That's Chris Rogers, renowned trumpet player with experience with so many different bands, including Mongo Santa Maria, just to name one. And he will join us in the very near future. He's the son of Barry Rogers, so of course we're going to talk to him about being the son of that legendary trombonist Barry Rogers. But in the meantime, we'll hear a couple tracks and say hello to you. Por aquí, saludos de parte de Javier Mejía. Saludos, Javier, muchas gracias. Manuel, allá en California, saludos a ti, Boricua. También, Laura, greetings to you. Yes, thank you. I enjoyed the music as well. Laura, tonight's show is only a 15-minute program. It's just some music, but hopefully you'll find it to your enjoyment. And then next weekend, as I said, Frank Ferrer will join us, and Chris Rogers will join us in the very near future. But right now, speaking about Frank Ferrer, who's going to be our guest next weekend, here's one of the songs of one of the albums that he produced for the Descarga Boricua. The song is titled Abrázate a Puerto Rico.
que nos hace diferentes, simplemente ser de aquí. El idioma nos define, nos da personalidad, y la historia nos distingue con la nacionalidad. Boricuas, puertorriqueños, borincanos, borinqueños, como quiera nos llamemos, compartimos muchos sueños.
esto es salsa mezcla con saoco. Yo canto para las locas y canto para los locos. ¿Tú sabes? Esto es salsa mezcla con saoco. Yo canto para las locas y canto para los locos. Si me invitan voy, si me gusta me quedo. Tú sabes cómo soy, tú sabes que no puedo, mami. Si me invitan voy, si me gusta me quedo. Tú sabes cómo soy, tú sabes que no puedo. Oye, y a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mira mami, estoy ahí. Ay, a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mami, mira, estoy pa' ti. Ay, a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mira mami, estoy pa' ti. Ay, a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mami, mira, estoy pa' ti. Cuando tú me llames yo voy, y a la hora que me llame yo voy. Cuando tú me llames yo voy, mami, tú sabes que hoy. Cuando tú me llames yo voy, pa' ti, pa' ti, pa' ti yo estoy. Cuando tú me llames yo voy, mami, tú sabes que esto es salsa mezcla con saoco. Yo canto para las locas y canto para los locos. Esto es salsa mezcla con saoco. Yo canto para las locas y canto para los locos. Si me invitan voy, si me gusta me quedo. Tú sabes cómo soy, tú sabes que no puedo, mami. Si me invitan voy, si me gusta me quedo. Tú sabes cómo soy, tú sabes que no puedo. Oye, y a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mira mami, estoy ahí. Ay, a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mami, mira, estoy pa' ti. Ay, a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mira mami, estoy pa' ti. Ay, a la hora que me llame, que me busque, que tú quieras, mami, mira, estoy pa' ti. Cuando tú me llames yo voy, y a la hora que me llame yo voy. Cuando tú me llames yo voy, mami, tú sabes que hoy. Cuando tú me llames yo voy, pa' ti, pa' ti, pa' ti yo estoy. Cuando tú me llames yo voy, mami, tú sabes que esto es salsa mezcla con saoco. Yo canto para las locas y canto para los locos. Esto es salsa mezcla con saoco. Yo canto para las locas y canto para los locos. Afina ese tren, Pepe. Está bien bonito eso. Está desafinado es lo que está. Ay, Bueno, mi gente, como dije antes, hoy lamentablemente un programa de 15 minutos, ya que nuestro invitado Chris Rogers a último minuto tuvo otro encuentro en el cual no pudo estar con nosotros y lamentablemente será hasta otra ocasión cuando estará aquí en el programa como invitado. No se preocupen que él está comprometido a estar con nosotros en un futuro bien cercano para compartir 2 horas de conversación y de música, así que espero que eso se logre. I just want to repeat that our guest for today, Chris Rogers, our guest for today, Chris Rogers, had a last-minute conflict that wouldn't allow him to be on live this afternoon, and thus he has to be excused and to join us in the very near future, in which we will have 2 hours of conversation and music with him, and we will do that. So today's program is very short. I shared a couple tracks with you. One of them is Abrázate a Puerto Rico, which comes from the album by the Escalga Boricua, produced by Frank Ferrer, who will be my guest next weekend from 4 to 6. We'll have a conversation with him. And also you heard a song by the one and only Pirulu. It's his new album, the 4th one that he has produced, one that Dave Cotto
he loves already. David Calvo, my dear buddy, one of my field producers. Pirulio y la Tribu, Salsa y Saoco, Calle Linda, number 4. And I'm working to see if I can have him as one of my guests here in the show in the very near future as well. Looking forward to that conversation if and when that takes place. Escuchamos 2 canciones, Abrázate a Puerto Rico, Descarga Boricua, nuestro invitado la semana que viene, si Dios permite, Franco Herrera. También escuchamos Pirulio y la Tribu, su más reciente propuesta musical que se titula Calle Linda 4, Salsa y Saoco. Escuchamos la canción Salsa y Saoco y estamos trabajando a ver si podemos tener a Pirulo aquí como invitado en un futuro bien cercano para tener una conversación, escuchar su música y su trayectoria. Así que hasta el próximo fin de semana, los quiero mucho. Gracias por la atención que me ha dado en la tarde de hoy. Cuídense, por favor. Y el latino defiende lo tuyo con orgullo, todos unidos entre amigos, uno para todos y todos para uno. El nombre mío es José Mazó. Hasta el próximo fin de semana, si os permite, estaremos con ustedes nuevamente de 4 a 6 con un programa de Con Salsa en vivo. Until next weekend from 4 to 6, looking forward to seeing you. My name is José Mazó, and thank you so much for sharing this short amount of time with me. Until next weekend, when we hopefully will be able to share a full program from 4 to 6. Until then, God bless you, I love you, and take care. Danos tu bendición, Madre